So, did you go through the textbook yesterday? Now, starting from the first sentence, do you have any issue with any word, any sentence in the textbook? No. If you have one, you should immediately ask. Okay? Fine. See here now? See? What is this? This is a battery. What is this? This is a current carrying conductor, and it is carrying current I in the upward direction. Can you see? Now be careful. The current is in upward direction. You can see the magnetic field around this. Is it correct? Is this diagram correct? Hey, current ಮ್ಯಾಲ್ ಹೊಂಟಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾಗ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಈ ಆರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಇರಬೇಕು ಏನ್ ಸರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಆರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗಿರ್ತದ ಅರ್ಥ ಅದ ಈಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ this called right hand thumb rule you just ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ you are clasping the current carrying conductor with your right hand with the thumb pointing in the direction of the current, then the magnetic field is along the direction of the fingers. Got it? Hello. See here, this diagram is clear. Clear? Yes. See now, the current carrying conductor is now making an angle. So the magnetic field will also change its direction. See here it is horizontal to the ground. Here it is making an angle with respect to ground. Understood? This is called? Right. Yes, please. Tell me. Okay. See here. He is holding the conductor, the thumb is in this direction, the magnetic field is perpendicular. See, if this wire is horizontal, this magnetic field is perpendicular to the plane of the paper. If you consider this the paper and the current is in this direction, okay, and the magnetic field is perpendicular to the paper. Did you get it? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಅದಲ್ಲ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೆನ್ ಇಡ್ರಿ ಹಿಡ್ರಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಇಡ್ರಿ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಪೆನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಡಿಡ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ Horizontal. yes horizontal now if you say the current is flowing through the conductor what is the direction of the magnetic field ಸಿ ನೀವು ಏನ್ ಮುದ್ದ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರ ತರ ಆಡಬಾರ್ದು ಯು ಆರ್ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಶೋ highest amount of maturity understand see now it is not like child's play you have to be very serious and you should confidently tell the answer ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು let the teacher decide whether it is right or wrong ನೀವಲ್ಲಿ you are not sitting there to prove any point I am not teaching here to prove any point ಇದೇನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ we are just here to learn nothing else now the current you have kept the conductor on the table flat on the table and it is carrying current now what is the direction of the magnetic field excellent it is in the plane perpendicular to the conductor ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಡಿ ಮನೆ ಕೇಳಿಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಇಡು ಪೆನ್ ಪೆನ್ ಇಟ್ಟಿ ರೈಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಅದಲ್ಲ ಆ ಬುಕ್ ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಡಿ ಆ ಬುಕ್ ನ ಆ ಪೆನ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಡಿ ಆ ಪೆನ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಡಿ
ಹಾ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅದಲ್ಲ. ಹಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ, if you draw the magnetic field you will draw it on the plane of this book. This is called, so the plane is perpendicular to the direction of the current. Did you get it? ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಒಳಗ ಪೆನ್ ಹಾಕಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು, ಬಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಪೆನ್ ಹಾಕಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್ and he has inserted the conductor inside this. So the magnetic field is perpendicular to the plane perpendicular to the plane, okay, in which the conductor is passing through it. Correct? Did you get a feel? Did you understand? Be very careful. Science is very simple. Physics is the easiest subject in this universe. Okay, if you understand it like this, it is easiest. But if you try to by heart or do something, then it is the most difficult subject in this world. Okay? Okay. Now, who will explain this? See, this is a conductor which is carrying current. This is a conductor which is carrying current. Right? And they are showing the magnetic field here. Who can explain this? Okay, explain this Andra. Iga ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಬಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. If you have got a bangle or something like that, you can take. So that in the bangle, supposing current is flowing. In the bangle, current is flowing in the bangle. Okay? If you have got a bangle, you can hold it in your hand or any round object. Alright? If you have. Okay? Yeah. Right. So now, if the current is flowing in this bangle, then there will be a magnetic field around the bangle. Correct? So at this point the magnetic field is like this. At this point it is like this. Andra hengirtad andra ringiga ringu. ಅರ್ಥ ಆದ? ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೆಗೆದಾರಲ್ಲ ಚಿತ್ರ, ಅದ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅರೌಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ in this bangle? So it is right. In this bangle, in which direction is the current flowing? Use the right word. The current is flowing like this, no? Hey, the current is flowing like this, no? What do you call this direction? Hey, circular aata. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಂಟದ? ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೂ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ದಿಸ್ magnetic field directions are marked? So right hand ಆ ಬಳಿನ ಈಗ ನೀವು that bangle you hold it with your right hand. That bangle you hold it with your fingers. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳಿದಾ? Hello. Now the thumb is in the direction of the current. Your fingers are showing what? The direction of the magnetic field. ತಿಳಿದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಂಗೆ in the direction of the fingers. Did you get it?
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದೇನಿ, ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದೇನಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟಾಪ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹಾ, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆತು, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? If the direction of, if the current, now that you are seeing a diagram here with the current flowing in anti-clockwise direction. If the current is flowing in clockwise direction, what will be the change in this diagram that you will do? You will do. L direction hingada alla adana ulta bari. Because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವು, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹಾ, ನೋಡಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳಗ ಇದಿಷ್ಟೇ ಕಲೀಲಿಕತ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ತೋಲೆಪ್ಪ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಇದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಬೆಳಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ರ ನಿಮ್ದು PUC ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದು. ಓಕೆ, ಅನುಭವದ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ. Okay, understood? So one question, sir. Thank you, teacher. Can we imagine this circular thing as a straight conductor at each part, and then we can apply this Heinz rules? Excellent, madam. That is the thing that you have to do. Okay, at each segment of this conductor, you should think as it is a straight conductor and apply the thumb rule. That is right. Perfect. What you are thinking is perfect. Okay? All of you open your textbook. Open? Yes. So, so now whatever I have taught, it is there in your textbook, I suppose, right? Right. Don't worry, aram se we will learn. See, I am making sure that all of you understand, and then I am also correlating it with your textbook. Okay? Right. So, we are on page number 225. Magnetic field due to current carrying conductor. Clear? And they are giving you one activity here. So you can see this activity. So in this activity, they have connected a battery. There's a key. Yesterday I have to learn now. I am only helping you to learn. You please understand. Now from 8th standard, your system is learning centric. It is not teaching centric. Till 6th standard, 7th standard, it is teaching centric. Other teacher ಹೇಳಿದ್ದ ಖರೆ. Okay? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಸಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಇದಕ್ಕೆ A ಅಂತಾರ ಅಂತ ಕಲ್ಸಿದ್ರಿ. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ A ಅಂದ್ರಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಗೋ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ A ಅನ್ಬೇಕು, ನಾ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಯಾವ, ನಾ ಇದಕ್ಕೆ A ಅಂತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೇನ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಖರೆ, ಇದು ಬಿಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳೆ, ಇದು A, ಇದು B. So you have to accept. So till 7th standard, whatever the teacher tells you, whatever you presented you will simply accept it. But from 8th standard onwards, it is learning centric. You will ask a question. You only if you are convinced, you will accept. Otherwise, you will not accept. Understand? That is called as learning. So you have to put that effort. So if I simply say, okay, this is clockwise, this is anti-clockwise, you must not accept it. You have to be convinced that yes, this is right. Then only you have to accept. Okay? So please read this. If there is something which is bothering you in this textbook, you can ask me. I will explain to you. To the best of my knowledge, I have explained everything. But still, if you have any, you can ask.
See, now below figure 13.6, there is a paragraph. So you see that what happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed. Okay, to see this, vary the current in the wire, we find that the deflection in the needle also changes. So the deflection in the needle changes. So what do you call it? What do you mean? Say the deflection in the needle changes. What do you mean by that? See, deflection in the needle changes means what? The direction? See, you see the sentence there. The deflection also increases. Andre nodri ille current flow agide. Ille current flow agide. Right? Idu magnetic field. Idu compass needle. Compass needle the deflection is say this angle is 10 degrees. The current flowing is I1. Now, if I increase the current to I2, if I increase this current to I2, and I2 is greater than I1. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲು ಈಗ 10 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ನಾವು if I increase the current to I3 is greater than I2, then what happens? The deflection still increases. So therefore now the amount of deflection depends upon the magnitude of current. Hear that? ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ. Excellent. So it depends upon the magnitude of the current. If the current increases, the deflection will also increase. Okay. Now, if I change the direction of the current, andre ಈಗ I1 hinted. I1 ಈಗ I1 current was flowing like this, and the deflection was like this. Okay. Now, if the current and this was making an angle, say 10 degrees. Now, if I change the direction of this current, keeping the magnitude same, then what will be the deflection here? Yes, it will be 10 degrees like this. Correct? Provided I have kept the magnitude same. If I had increased this magnitude, then this deflection would have also increased. That is the tatparya meaning of this sentence. It indicates that the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current increases through the wire. Did you understand now? Good. So idella ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಬೇಕು. So ಅದರದ magnitude ಮತ್ತು direction. Okay, the magnitude and the direction of the magnetic field around a current carrying conductor depends upon the magnitude of the current and also the direction of the current. Okay, done. Now, you see the next question. What happens to the deflection of the needle if the compass is moved away from the copper wire, but the current through the wire will be the same? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗದ, ಕಂಪಾಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ this is current carrying conductor carrying current I1. I am keeping a compass needle here. Okay, this is making an angle of, say this is making an angle of 30 degrees. Now if I shift the compass needle here, keeping the current same, so what will be the angle made by the
magnetic needle, compass needle? Less than 30. What? It will be less than 30 or more than 30 or equal to 30? Less than 30. It will be less than 30. Say it is 20 degrees. Okay? Still, if you keep it further, it will become 10 degrees. So what does this experiment prove? As the compass goes away from the deflection decreases as we go far from us, as the distance increases. Excellent. The deflection decreases as you go away from the current carrying conductor. By this, what do you understand? ಈಗ ಹಕೀಕತ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋತು. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ಇರುವುದು ಬರೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? ದಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥದಲ್ಲ? ಸೊ ನೌ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, the direction of current, and also the distance at which you are measuring the magnetic field. If you go away, the magnetic field will go on decreasing. So experiment ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. we are see, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ your mind should travel to the laboratory. In fact, laboratory ಒಳಗಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಲರ್ನ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಇದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ ನಾಳೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ಕೋತ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Somebody explain this. Come on, try to explain. No, here. Hama. Excellent. Correct. You ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಬಾಟ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಬಾಟ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ? ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮುಚ್ಚಲ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಮುಚ್ಚಲ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಿಸ್ತೀರಿ. ಮುಚ್ಚಲ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಮುಚ್ಚಲ ತಿರುಗಿಸೋ ದಿಕ್ಕೇನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮುಚ್ಚಲ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಮುಚ್ಚಲ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂತ ಅದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಥರ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ NT-SC ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ठीक है? ಹಾ ಸರಿ. ಇವಾಗ ಟುಮಾರೋ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತಾ ನಿಮಗೆ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್? ಹಾ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್? ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಲೆಸನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಿಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದದ? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್? ಏನವ ನೀವು ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ, ನಾನು ನೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇದು ಚಲೋ ಕಲಿಸಿದಿರಿ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ, ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಡಿಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು. ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. I can improve, I can change. Okay, because our focus should be on learning. I am not here to prove any point. I am not here to say, oh, I am a very good teacher, so all of you should be very happy with me, and if you tell me something, I will get angry. No, I will not get angry. You are all wonderful students, so you give me suggestions which will help you, and it is acceptable to me. Correct? Okay, so it's already 4 o'clock, so I'll stop the class. Tomorrow we will continue. Okay? Thank you, sir.